एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं www.mw.live.ca पर। आप सभी के लिए आज बहुत ही ज़्यादा जानकारी लेकर आए हुए हैं और वो है फेसेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ साइकोलॉजी और ह्यूमन लाइफ साइकिल। किस दौर से एक इंसान गुजरते हैं उस बारे में आज बातचीत होगी। आप सभी से भी गुजारिश है कि ज़रूर साथ देते रहिए। कहते कि जो डिफरेंसेस दैट डिफाइन द स्टेजेस ऑफ लाइफ वो क्या है? You're not getting younger, though you probably don't need to be reminded of that fact. Aging can be exciting, scary, sad, and just about every feeling in between. Needless to say, moving through the stages of life is a complex process, emotionally and physically. As you age, you pass from infancy, adolescence, emerging adulthood, and eventually to middle age and beyond. These stages of life bring their own sets of challenges and rewards. But what exactly sets them apart? What is adolescence? What is adulthood? When do those transitions between stages happen? And when does adulthood become middle age? We keep on looking for the answers for these questions. By the end, you'll have broken down adolescence, adulthood, and middle age after the show. And you'll be able to explain the characteristics and defining features of the stage of life. सबसे पहले शुरुआत करते हैं what is adolescence? It's more than just the teenage years. Some people think of adolescents and teenagers as more or less the same group. And while there's a lot of overlap, there are differences. The teenage years begin at 13 and at 19. Adolescence, on the other hand, starts somewhere around age 10 and continues until your early 20s. This broadness is necessary because adolescence refer to the transition from childhood to adulthood, physically and mentally. This is a time of drastic physical, emotional, and social development. Because the adolescent stage of lifespan over a decade, it is often broken into three phases: every early, middle, and late adolescence. And each phase is characterized by its own set of changes and development. Adolescence, early adolescence, ages 10 to 13. This phase of adolescence is responsible for those also hated middle school years. Growth spurts typically begin during this time, especially for girls, as do other physical changes like the growth of body hair and development of primary and secondary sex characteristics. These sudden, often drastic changes can lead preteens to feel awkward or uncomfortable in their bodies. While these physical changes are the scientific markers of early adolescence, there are also many mental changes and developments common in this stage of life. During early adolescence, preteens and teens often begin to develop a stronger sense of self. This often includes testing the limits of their independence and pushing for more privacy and self determination. In other words, during early adolescence, most individuals want to make choices for themselves. It could be what they wear, eat, or how their room looks. As early adolescents begin to form opinions, they often exhibit black and white thinking. Middle adolescence, ages 14 to 17. There's no clear line between early, middle, and late adolescence because everybody develops on a different timeline. But some development patterns hold true generally. Girls, for example, often had their growth spurts in early adolescence, while many boys don't have theirs until middle adolescence. And so much of middle adolescence, from a physical development standpoint, can be described as more of the same. During middle adolescence, teens experience rapid cognitive development. Though the brain won't be fully developed for several more years, certain brain functions such as logical reasoning reach maturity by the age 16. This means teens are just as capable of logical reasoning as adults.
Whether their ability to think logically translates into rational behavior or not is another story. Middle adolescence is also a time when many teens begin to explore romantic relationships. This often takes the form of dating, and teens may also begin to question and explore their sexuality to create and understand their own sexual identity. All of these changes go hand in hand with teens' desire for independence that typically grows stronger with age. And for teens in the United States, middle adolescents often bring the keys, pun intended, to their ultimate form of independence, a driver's license. Late adolescents, ages 18 to 21. If you're surprised to see 21 included under adolescents, don't worry, you're probably not the only one. Teens legally become adults at the age of 18, so people tend to think this is when adolescence ends. In terms of development and growth, however, humans don't reach adulthood until sometime in their 20s. By late adolescence, most of your physical growth is out of the way. So the development that occurs during this stage is mostly cognitive. Teens are infamous for taking risks, but as they age, they improve at thinking ahead. This is all thanks to brain development. The prefrontal cortex, which is the last part of the brain to develop, has just about reached its adult form by late adolescence. And the prefrontal cortex is responsible for decision making among other key operations. It is important to note that the brain is still only mostly developed. It won't reach full maturity until the age of 25 or 26. In the final stage of adolescence, the beliefs, identity, and values that began to develop in earlier years also become far more stable. They may change with experience, of course, but as you transition into adulthood, these aspects of your identity are often what keep you rooted. तो आज के इस टॉपिक को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, विद आवर प्राउड स्पॉन्सर्स सुनते रहिए www.mwlive.ca। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 604-767-9992 604 767 9992। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592।
ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। आप सुन रहे हैं दोस्तों इस समय www.mwlive.ca और आज हम बातचीत कर रहे हैं फेसेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ साइकिल। और जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू। आप भी मुझे मैसेजेस भेज सकते हो 604-449-3333 पर। What is adulthood and how to tell when adolescence officially ends? Kids and teens want more than anything to be grown up. This raises a question without an easy answer. What exactly is a grown-up? Ask any adult that they probably won't give you a straight answer. Legally, anyone older than 18 is an adult. Anyone older than 18 is an adult. But as mentioned, this cutoff doesn't make much sense from a development standpoint. So where can we draw the line between the adolescent and adulthood stages of life? By age 22, the body is almost entirely done growing. Your bones, except for your collarbone, which won't fully mature until your early to mid 30s, are the size they'll be for the rest of your adult life. Your wisdom teeth have come in, and your brain is finishing up its final prefrontal cortex development. From this time until middle age, your body operates at its peak physical performance. This doesn't mean you'll be in the best shape of your life, but it does mean your heart, lungs, muscles, and other organs will be operating at their most efficient and effective levels. With these physical developments out of the way, adulthood brings a whole new set of development challenges. As a young adult, you will develop the social, emotional, and lifestyle habits that shape the rest of your life. No pressure, right? Don't worry, these stages don't happen overnight. You're not an adolescent one day and a full-fledged adult the next. It's a gradual process. For this reason, many scientists have defined a new intermediary stage of life development, early of emerging adulthood. What is emerging adulthood? Emerging adulthood is a term from researchers used to describe the transitional phase between adolescence and adulthood. It's not a development stage per se, but rather a period of social and emotional exploration and growth. Emerging adulthood is a time when many young adults begin to explore various jobs, establish their first serious romantic relationships, and navigate the new set of challenges adulthood brings. These challenges include living independently, finding a career, and in some cases, becoming a parent or spouse. It is nearly impossible to pin down exact age boundaries for emerging adulthood because this stage varies widely from person to person. Some may settle into adulthood by 25, while others are still struggling to establish their adult identity well into their late 20s. Which is to say, describing adulthood isn't an exact science. Consider the question posed at the start of this discussion. What exactly is a grown-up? Or in other words, what is adulthood? At this point, you've been given two ways to answer this question. You can approach it from a development standpoint or from a social and emotional standpoint. The first provides a much more clear-cut answer. Adulthood begins around age 22 when the physical developments and characterize adolescence are complete. But as outlined,
This approach doesn't always give a satisfying answer. It seems to be only capture part of the picture. Most of all, it doesn't pin down what adulthood means. To capture the full picture of adulthood, you also need to consider social factors. Is having a job part of adulthood? Living independently, having stable romantic relationships? You'll have to answer those questions for yourself. So what is adulthood? Sometimes the best answer might be I know it when I see it. I know it when I see it. खैर दोस्तों, मिडिल एज इट्स नॉट ऑल डाउन हिल फ्रॉम हियर, इसके बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे, बट बिफोर दैट विल टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक. साथ ज़रूर देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlive.ca. बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई. ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ. ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भुल नहीं सकती. अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही. ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ. ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ. ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ. ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ. ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ. ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ. ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ. ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 6045990211, 128th Street and 96th Avenue, 6045811900, 1539 Johnson Road, White Rock. फैमिली केयर फार्मेसी. जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca और आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे फैमिली केयर फार्मेसी, कम्युनिटी के अपने भाइयों का अपना फार्मेसी. हर तरह के मेडिसिन, विटामिन, सप्लीमेंट्स, हर्बल मेडिसिन यहाँ से मिल सकता है. होम्योपैथिक डॉक्टर भी अवेलेबल है हफ्ते के 7 दिन. वॉकर, व्हीलचेयर वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो. मैक्सिमम कवरेज दिलवाते हैं आपके दवाइयों का. इनका 3 लोकेशन है 8925 स्कॉट रोड, डेल्टा, 128th Street, 96th Avenue, Surrey, 1539 Johnston Road, White Rock, 604-599-0211 या 604-581-1900. फैमिली केयर फार्मेसी. आप किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर से डील कर रही हो, कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल या रेगुलेटरी लॉ मैटर्स है, तो हनीफ लिटिगेशन के वकील शाहिद हनीफ को फ़ौरन कॉल करो. 604-626-3144, 604-626-3144. आपको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या कोई चार्जेस लगे क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द क्रिमिनल कोड, या लाइसेंस प्रोफेशनल हो आप, सच एज डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इंजीनियर वगैरह, डिसिप्लिनरी एक्शन से गुजर रहे हो, या आप विक्टिम हो एनी रेगुलेटरी लॉ का, तो कांटेक्ट करो वकील शाहिद हनीफ, हनीफ लिटिगेशन, 604-626-3144, 604-626-3144. इसके साथ साथ समर में कोई फंक्शंस है, आज बुकिंग कराओ, डिस्काउंट मिलेगा. फ़ौरन कॉल करो रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड को. रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड. शादी ब्याह हो,
कोई भी फंक्शन हो, गुरुद्वारा फंक्शन, मंदिर मस्जिद या पार्क या कम्युनिटी इवेंट हो, या घर बाहर टेंट लगाकर इक्विपमेंट एंटरटेनमेंट कराना चाहते हो, तो खाने पीने का जो बंदोबस्त है, केटरिंग का जो बंदोबस्त है, वो रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड वालों को दे दीजिए। कॉल करो 604-614-3536 या 604-576-0525। याद रखना, इनके बेस्ट फूड है, बेस्ट सर्विस है, बेस्ट मैनेजमेंट है, और वेट्रेस यूनिफॉर्म पहनकर सर्व करेंगे। बहुत सारे आइटम्स हैं इनके मेन्यू में, रिजनेबल रेट है। आज ही कॉल करो रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड, 17665 66 A एवेन्यू। टेक आउट या सेटिंग कीजिए 17665 66 A एवेन्यू, रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड, 604-614-3536 604-576-0525। Rangoli Catering and Sweets Limited. Back to our discussion today, Faces of Life, Human Life Cycle, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. A lot of things I'm learning with you. Middle age, it's not downhill from here. Emerging adulthood may be a vague, loosely defined stage of life, but middle age has clear boundaries. It begins at 40 and ends at 65, give or take a few years on either end. During this period, most people's lives have stabilized in comparison to their 20s and 30s. By middle age, you'll likely have settled into a career or career field, become comfortable with your beliefs and values, and are maintaining long-term stable friendships and relationships. If early adulthood is a time of exploration and discovery, middle age is a time of settling in. As you approach and move through middle age, you might find yourself frequently thinking, I'm not as young as I used to be. Especially while exercising, people tend to hit peak physical performance in early adulthood. From there on out, the wear and tear on your body will become more apparent. It's a natural part of aging. This manifests itself in several ways. You might find yourself bouncing back from injuries much more slowly or getting winded faster. Additionally, risk of certain health conditions becomes much higher in middle age. Screening for these conditions can help detect them early, and early detection is a critical part of treatment. After the age of 40, you should start screening for high blood pressure, diabetes, and heart disease. You may also screen for breast cancer and cervical cancer if you are a woman, and prostate cancer if you are a man. This might sound like a drag, but life is not all downhill from here. Studies show that happiness and life satisfaction bottoms out somewhere between ages 45 and 50. Right as you're hitting middle age, from there on out, the older you get, the happier and more satisfied you will probably be. Now comes the take care of your health at every stage of life. Every stage of life comes with unique challenges and rewards. So whether you're a teenager to grow up or an adult wishing you could turn back the clock, remember to focus on the present. Take care of your health no matter your age. It's never too early or too late to make your lifestyles a little bit healthier and make time to appreciate the joys each stage of life has to offer. ये जो बातें हैं, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अहम देना चाहिए. मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम लोग हर स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ न कुछ नया हासिल करते हैं, कुछ न कुछ हमें मिलता है, जिसकी वजह से कभी आप सोचते बैठते हो, अच्छा ये उम्र में ऐसा क्यों हुआ, इस उम्र में क्यों हुआ, हम पहले क्यों नहीं इन बातों को समझ सकें. सो हर एक स्टेज ऑफ लाइफ इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट साइकोलॉजी. Change is inevitable. As humans, we constantly grow throughout our lifespans.
From conception to death, the field of development, psychology explores the behavioral, emotional, physical, and cognitive changes that happens as people age. Psychologists strive to understand and explain how and why people change throughout life. While many of these changes are normal and expected, they can still pose challenges that people sometimes need extra assistance to manage. The principles of normative development help professionals spot potential problems and provide early intervention for better outcomes. Developmental psychologists can work with people of all ages to address roadblocks and support growth. Although some choose to specialize in a specific age group such as childhood, adulthood, or old age. What is development psychology? Development psychology is the branch of psychology that focuses on how people grow and change over the course of a lifetime. Those who specialize in this field are not just concerned with this physical change that occurs as people grow, they also look at the social, emotional, and cognitive development that occurs throughout the life. Some of the many issues development psychologists assist with include cognitive development during childhood and throughout life, development challenges and learning disabilities, emotional development, language acquisition, moral reasoning, motor skill development, personality development, self-awareness and self-concept, social and cultural influences, child development. These professionals spend a great deal of time investing and observing how these processes occur under normal circumstances, but they are also interested in learning about things that can disrupt development process. By better understanding how and why people change and grow, development psychologists help people live up to their full potential, understanding the course of normal human development and recognizing potential problems early on can prevent difficulties with depression, low self-esteem, frustration, and how achievement in school. Development psychology theories. Development psychologists often utilize a number of theories to think about different aspects of human development. For example, a psychologist assessing intellectual development in a child might consider theory of cognitive development, which outlined the key stages that children go through as they learn. A psychologist working with a child might also want to consider how the child's relationship with caregivers influences his or her behaviors, and so turn to theory of attachment. Psychologists are also interested in looking at how social relationships influence the development of both children, and also are two popular theoretical frameworks that address the social influences of the development process. Each approach tends to stress different aspects of development such as mental, social, or parental influences on how children grow and progress. एक ब्रेक लेने के बाद आपको बताएंगे when to see a development psychologist. इंतज़ार कीजिए, we'll be right back. रोजाना खबरों ਵਿੱਚ assault, sexual assault, theft, driving offences ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ criminal activities ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604 527 4769.
ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 6045030988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ बॉडी। कल सारे बड़े खुश सी। होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ। बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला। लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब बस कढ़ाई। बस 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 हुण नहीं रहा जांदा। बार्नीज कढ़ाई वाला है किथे? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416। चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला, कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश। आप सुन रहे दोस्तों www.mwlive.ca। आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरी में पहला रेस्टोरेंट जो 24 घंटे खुले होते हैं, पायल चाट हाउस, फर्स्ट एवर रेस्टोरेंट ओपन फॉर 24 आवर्स। आप यहाँ से बेस्ट पराठेस ले सकते हैं 4 AM to 11 AM। माउथ वाटरिंग नॉन वेज एंड वेज डिशेस ले सकते हो। इनके गोट मीट माहिर है, पूरे लोअर मेनलैंड में बेस्ट गोट मीट बनाते हैं पायल चाट हाउस वाले। स्पेशल केटरिंग के लिए अप टू 100 पीपल कांटेक्ट करो हरनेक को 6045187444 या पायल चाट हाउस 6045961990। पायल चाट हाउस पायल बिजनेस सेंटर के मशहूर 24 आवर रेस्टोरेंट है। इसके साथ साथ अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, ट्रक चलाना चाहते हो, 1 साल के एक्सपीरियंस है तो कांटेक्ट करो 6047254259। लॉन्ग हॉल ड्राइवर्स की ज़रूरत है, पेड बाय माइल। आज ही कांटेक्ट करो 6047254259। आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। हर तरह के क्रिमिनल चार्जेस के लिए एक ही नाम याद रखो 6045274769। गगन नाहल। सेक्सुअल असल्ट हो, थेफ्ट हो, ड्राइविंग ऑफेंसेस है, बेस्ट रिजल्ट्स आपको दिलाएंगे। गगन नाहल ने 4 प्रोविंसेस में कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केसेस जीत चुके हैं, BC, अल्बर्टा, मैनिटोबा, ओंटारियो में। आज ही कांटेक्ट करो गगन नाहल को 6045274769 या विजिट करो 6625 152 A स्ट्रीट, सरी। आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं HT8 प्रोडक्ट्स। घर बना रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, इनके शोरूम ज़रूर विजिट करो। रिचमंड, वैंकूवर, सरी। हाई एंड ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स ये कैरी करते हैं। बेस्ट प्राइस और सर्विस के लिए इनकी शोरूम विजिट करो या कॉल करो साबी औलक को 6047285339 6047285339। Now back to our topic, फेसेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ साइकिल। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम बात कर रहे थे कि व्हेन टू सी अ डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट। While development tends to follow a fairly predictable pattern, there are times when things might go off, of course. Parents often focus on what are known as development milestones, which represent abilities and most children tend to display by certain point in development. These typically focus on one of 4 different areas: physical milestones, cognitive milestones, social emotional milestones, communication milestones. For example, walking in one physical milestone that most children achieve sometime between the ages of 9 and 15 months. If a child is not walking or attempting to walk by 16 to 18 months, parents might consider consulting with their family physician to figure out if a development issue might be present. While all children develop at different rates, when a child fails to meet certain milestones by a certain age, they may be cause of concern. By being aware of these milestones, parents can seek assistance and healthcare professionals can offer interventions that can help kids overcome development delays.
These professionals often evaluate children to determine if a developmental delay might be present, or they might work with elderly patients who are facing health concerns associated with old age, such as cognitive declines, physical struggles, emotional difficulties, or degenerative brain disorders. Developmental psychology stages. As you might imagine, development psychologists often break down development according to various phases of life. Each of these periods of development represents a time when different milestones are typically achieved. People may face particular challenges at each point, and development psychologists can often help people who might be struggling with problems to get back on track. Prenatal development. The prenatal period is of interesting to developmental psychologists who seek to understand how the earliest influences on development can impact later growth during childhood. Psychologists may look at how primary reflexes emerge before birth, how fetus responds to stimuli in womb, and sensations and perceptions that fetus are capable of detecting prior to birth. Development psychologists may also look at potential problems such as Down syndrome, maternal drug use, and inherited diseases that might have an impact on the course of future development. Early childhood development. The period from infancy through early childhood is a time of remarkable growth and change. Development psychologists look at things such as the physical, cognitive, and emotional growth that takes place during this critical period of development. In addition to providing interventions for potential developmental problems at this point, psychologists are also focused on helping kids achieve their full potential. Parents and healthcare experts are often on the lookout to ensure that kids are growing properly, receiving adequate nutrition, and achieving cognitive milestones appropriate for their age. Middle childhood development. This period of development is marked by both physical maturation and the increased importance of social influences as children make their way through elementary school. Kids begin to make their mark on the world as they form friendships, gain competency through schoolwork, and continue to build their unique sense of self. Parents may seek the assistance of a development psychologist to help kids deal with potential problems that might arise at this age, including social, emotional, and mental health issues. Adolescent development. The teenage years are often the subject of considerable interest as children experience the psychological turmoil and transition that often accompanies this period of development. Psychologists such as especially interested in looking of how navigating their period leads to identity formation. At this age, kids often test limits and explore new identities as they explore the questions of who they are and who they want to be. Development psychologists can help support teens as they deal with some of the challenging issues unique to the adolescent period, including puberty, emotional turmoil, and social pressure. Early adult development. This period of life is often marked by forming and maintaining relationships. Critical milestones during early adulthood may include forming bonds, intimacy, close friendship, and starting a family. Those who can build and sustain such relationships tend to experience connections and social support, while those who struggle with such relationships may be left feeling alienated and lonely. मिडिल अडल्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे आफ्टर वी टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक. सुनते रहिए www.mwlive.ca. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 604
449 44 44 604 449 3333 ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਪਾਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਖਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 626 3144। For all your legal criminal matters, call Shahid Hanif of Hanif Litigation, 604-626-3144. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1110, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 604-593-1110। ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੰਦਰ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਾਰੇ BC ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 614 3536 604 576 0525। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ, ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵੇਟਰ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਨਿਊ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਉਬਰ, ਸਕਿਪ ਜਾਂ ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ 17665 A ਐਵਨਿਊ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਮਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ 604-614-3536 604-576-0525। ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ। ਓਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ